गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਲਾਸਟ 2 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ BNC ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਬੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। BNC ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। BNC ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੈਮਲੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਫਾਰ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਾਡੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਨਟ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ, ਵੈਲਕਮ ਹੀਅਰ ਅਗੇਨ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਟੁਡੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਲਰਜੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਡਿਸਕਸ in detail about this problem. I think lots of people have that problem, and so that they will, after listening that one, maybe we can help the people for their awareness. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਕੀ, ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼। Definitely. So I'll speak English just like I do every week. I'll speak a little Punjabi too, and we always start by discussing each medical topic. We say, what is allergies? Actually, last week in clinic, just a young boy ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, what is allergies? And I was like, oh, good question, because no one really asks. Everyone knows though, and what happens in our body with allergies is we have different types of antibodies, IgA, IgE, different ones like that. And throughout the day we're ingesting different things. When we go outside, we don't know it, but there's dust in the air, there's little particles, and we ingest this in our body. And for a lot of people there's no problem with this, but what allergies is when your body starts to think that those things that you're ingesting, whether peanuts or eggs, dust, grass, trees, cat hair, dog hair, your body says that this is a foreign substance, and then it starts to release different chemicals, histamine, and then after you start to get allergy symptoms. And I know you're going to ask me soon, what are the symptoms? So what happens basically is, for example, I have an allergy to pollen, you can say. So around the time of the summer when the pollen is high in the air, I basically go outside, I ingest it, it goes in through my nose or through my mouth. I don't see it, but it happens, and then my body, the immune system, says this is a foreign substance, and it starts to attack it. It releases something in the body called histamine. Histamine is a chemical that then causes basically swelling. You can say swelling, soj hondi ode na, and it can cause you to be sneezing, itchy nose, itchy eyes, watery eyes. It
it can cause hives in the body. Sometimes if people have food allergies, they eat the substance, it goes in through their stomach, and then you get swelling in your stomach, you can get vomiting. Sometimes it can be so severe you can get anaphylaxis, which we can talk about a little bit later. But basically, to simply put it, what are allergies? Allergies is your body telling you that something that you ingested, either you ate or something through the air, is a foreign substance, and then your body releases chemicals and it causes symptoms of allergy, which is like itching, watery eyes, these type of things. Okay, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਾਹ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਘਾਹ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਪੀਨਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹੀ ਹੈ symptoms. So patients know, like ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, when you start to, and it could be again when seasonal allergy or like dog or cats, usually the symptoms are itchy eyes, watery eyes, itchy nose, sneezing. Sometimes you can get a skin allergy. We talked about in the previous, like eczema can flare up. Typically with like seasonal allergies, jirika and things like that, you don't get any vomiting or systemic symptoms. It's more like a localized over here, sometimes on the skin. And then food allergy is a little bit different because you're ingesting the item. It actually goes in through your system, so you're not just inhaling it here, it's going in inside everywhere, and then your body, it can cause like vomiting, hives, which is like thapad. I can't say manu ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ thapad yeah thapad ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਹੰਬਲ ਨੇਚਰ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। Thank you. So these are the symptoms. ਸੋ ਧੱਫੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਪੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੱਫੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਰੱਖਦੇ। Yes, exactly. Good question, because we didn't even talk about saying this question, but it's true. Like for example, some people will have an allergy to something, some people will never have an allergy, and then some patients say like, oh but minu main age India ch hamesha kaach khelda si kade nahi hoyi si. It can happen any time in the life. Yes, most commonly it happens when you're younger, but it can develop years after, and they say it can take like sometimes 4 years to be exposed to the thing before you get the allergy. That's why sometimes you see in kids like the peanut allergy hundi hai, they're fine, and then all of a sudden age 2, 3, 4 they can develop the allergy later too. So but not everybody has it. Some people have it and we don't know why. Maybe the question hai abhi kei lokan nu kyon hundi hai, kei nu nahi hundi. Again, we don't know why. There's a lot of different theories, but nothing has been proven why some people have it and some people don't. We do know one thing, that some people that have a family history of allergies, like if my parents had it, I am more prone to have it. Some people who have eczema or asthma, they are also more prone to having allergies. And then often we see it more in people that are from like first world countries like Canada, America, Australia. In cleaner environments you see more allergies, interestingly. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਨਟ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ, ਉਹ ਐਪੀਪੈਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਨਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? You can say most likely ਰਹੂੰਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ. Some people outgrow it, but ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ severe life threatening often they do not outgrow it, but you never know. It's different for everybody. So the good way is ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ it's been a long time ਅਸੀਂ allergy test ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, we've been avoiding this thing, you can always see your allergist to do allergy testing. The allergy testing ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. There's the skin testing where we put little drops of like the allergen, very very dilute. ਤੁਸੀਂ
घर नहीं कर सकते because वो special बना के आंदी है, and then we prick the skin and that can cause an allergy on the skin, and then we can see if you're allergic. And then there's also blood test. But I also want to say this to like the viewers, gay patients on there, right, they say, oh yeah, we have the itching, sneezing, I say you have allergies, or they have the rash, we think it's allergic, it's only been there for a day or two, and they say asi allergy testing karni hai. It's not always good to do the allergy test. Like for example, me myself, one day I put something on my skin, besan. Okay, I put it on my skin. I never did it before, and I was like 8 years old, and all of a sudden I got hives everywhere. Then we called the ambulance came, and they said, and then we went to my family doctor, okay, and they kade besan layo na. But then we were like, besan to I eat pakode and I eat besan all the time, but then we were like, oh man, huni core allergy shuru hogi. And then later on, one day by mistake, I ate the besan, I was fine. My point is that even sometimes what happens is you get an allergy on the skin, but then you can eat the thing and you won't get the allergy. That's why it's so important to just see your doctor if you have a concern, and together we can decide if it's an allergy, if you need a referral, if you need allergy testing, if you need a blood test, and what the problem is. Okay, so मैं अपने दर्शकों ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹਾਈਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਈਵਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 911 ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸਵੀਅਰ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕਪਲ ਆਫ ਮਿੰਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਇ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਟ ਰਾਇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਬਜਾਏ ਇੱਧਰੋਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਕਰਨ ਦੇ 911 ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਰਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ? Yeah, good question. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ everything discuss ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, we talked about allergies ਹੈ ਕੀ ਆ, what are the symptoms, now we talk about the diagnosis. So basically the diagnosis in most cases ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ allergy ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and I think we're probably going to be going to a break soon, but I'll keep talking, you can tell me when to stop. Still we have little bit, okay, you can go ahead. Yeah, so there's two types of basically allergies ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. There's the, you can say, environmental allergy ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and in there is seasonal ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, maybe ਮੈਨੂੰ winter ਦੇ time ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, or you see more commonly in the summertime, springtime. These are seasonal allergies, and these are usually allergies to like trees, grass, ragweed, weeds, these type of things. So again, it's seasonal, it happens not throughout the year, but certain seasons. Then there's year-round allergies too, and those are typically like for dust, mold, cats and dogs, and those can happen all year round. And the way we diagnose the allergies is really through symptoms. So maybe you come to my clinic, you say, oh, I'm having itchy eyes, itchy nose, watery eyes, and my thought will be maybe it could be an infection or allergies. So usually the difference is that with allergies there's no fevers or chills, and usually they don't go away within a week, they kind of stay there unless you take medicine. And also allergies will respond to an allergy medicine. So mera kehne da matlab hai abhi the diagnosis is largely clinical. So if you go to a doctor, you come with the symptoms, based on your symptoms I can tell sort of, yes, it's allergies. And usually what we'll do at that point is, instead of doing like testing for it, again the testing would be skin testing or blood testing, I would give you an allergy medicine. And there's so many different allergy medicines, and I think we'll talk about the treatment a little bit later, but I usually would just give you an allergy medicine. If it works, it's very safe, then we know it's allergies. So we don't need to go into the testing and stuff right away, because it's a waste of time, to be honest. It's not like we don't want to test you. In my clinic we do allergy testing, I could send you to a referral, but usually I save that for the patients who either were not able to figure out allergy, if it's an allergy, or to figure out what exactly the allergy is to, and we're unable to determine.
And then your other question was, how do we know if it's severe or like mild? Again, that's just based on the symptoms. Okay. Yeah. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਨੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 911 ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ, ਜਸਟ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ, ਜਸਟ ਹੈਵ ਏ ਕਪਲ ਆਫ ਮਿਨਟਸ ਸਟੇ couple of minutes ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Welcome back. So before I say anything, I will go to Dr. Ankush Goyal. So he was talking before something about allergies ਕਿਹੜੀਆਂ serious ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Just Dr. Sahab, can you please continue? Yeah, I think I can be the co-host today since I've come every week now. Basically, we were talking to our viewers today. We're talking about allergies, and we're not focusing. It's such a broad topic when you say allergies. We're talking about environmental allergies and food allergies. A little bit about food allergies. So before we went on the break, you said a couple of times, like, if you're having any allergies, see your doctor or go to the hospital. I think we should just very quickly talk about when you should go to the doctor versus when you should call 911. So obviously, if you're having like itching and sneezing, your eyes are watery, you're not going to call 911. Your life is not in immediate danger. So in those cases, you can either try an allergy medicine or you can see your doctor. That's totally fine. You can go to a walk-in clinic. But obviously, if you've eaten something, or I guess even without eating something, if you're having any or your kid is having any hives all over the body, and now you're starting to get swelling in the tongue and the lip, breathing a little heavy, wheezing a little bit, or you're feeling tightness in the neck, and you've eaten something, then you should definitely call 911 right away. The reason is, food allergies, like I said before the break, when you eat the food, it goes everywhere and it can cause an anaphylactic reaction. It's not just a minor allergy, it's a severe allergy. Your whole body swells up and it could lead to death. It can lead to choking and then death within even minutes. So you don't want to be looking for a doctor driving anywhere. If you're starting to get hives, choking, swelling, something like this, then call 911 right away. ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਰਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 911 ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜੇ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਈਵਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੋਕਿੰਗ, ਉਹ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਗੇਨ ਪਲੀਜ਼? Yeah, I always get worried about this one because I don't have any children, kids, but if you worry more about in kids. But that way, doctor, you're telling that you are unmarried, right? Yeah. That you don't have I didn't say I'm unmarried. So the people are watching, maybe you can get it somebody from Pakistan. Yeah, maybe that's true. Yeah. Okay. So basically, usually it happens with food, and the symptoms, I'll say them very simply: hives, right? Like big red wheals all over the body. They're usually itchy. And like, let's say you get a couple, that's okay. But if you start getting them all over the body, and then within minutes you notice like the person is saying, I'm having a little tightness in the throat,
having trouble breathing, your lips are starting to swell very quickly, it starts to notice swelling. These are the symptoms of a serious allergy, anaphylaxis, for which you should call 911 right away. I don't want to scare anybody, but you should just know the symptoms. It's not enough to just take medicine or start to go to a doctor. If you're very close to a doctor, for sure you can go there, but usually 911 is faster. Basically, you want to be able to see someone who can fix the problem right away. Okay. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਐਲਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਦਾ Basically the ਇਲਾਜ ਹੈ like let's say you have a seasonal allergy or a dust allergy, you know you're having the symptoms. Today it's August, I don't know, like end of August, just in the last week, बहुत ज़्यादा patients I see, me myself too, allergies just like flared up. In fact, at my clinic, because we know allergies are so simple, we knew these days the people are going to come. I told my nurses, if anybody comes with allergy symptoms, we'll put them in like our fast track room. So basically it's simple. We ask what symptoms the patient's having, and pretty much all patients, they're having like itchy eyes, itchy nose, sneezing, watery eyes, these type of symptoms. And there's 3 treatments for it. And the best treatments are basically, so for the nose, we can give you a nasal spray. Keep in mind this, the nasal sprays are safe. Some people say, oh, I don't want to use a nasal spray, munu aadat pੈ jaungi. It's not that type of nasal spray. It's a prescription steroid nasal spray. And what it does is it reduces inflammation in your nose. But you have to use it usually for about 2 weeks. Like you may not see improvement right away. I know a lot of people say, oh, I used it, it didn't help, so I stopped using it. Sometimes you have to keep using it. The other thing is for the eyes, there's eye drops. They come over the counter or prescription. And then obviously, because I explained allergies is a histamine, your body is releasing a chemical called histamine. There's antihistamine medication too. ਜਿਹੜੇ allergy ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. And I just want to take a second here. So everyone knows Benadryl. It comes over the counter. And Benadryl is good. It's safe. It's been there for like, I don't know, like 50 years, something like that. So it's the most like studied one. People feel comfortable. It's pretty cheap. It's available over the counter. But nowadays there's so many better allergy medicines out there. The problem with Benadryl is, and I'm not like speaking bad about it, but it lasts about 4 to 6 hours in your body, so you have to really take it every 4 to 6 hours to see some steady improvement. The other thing is it causes drowsiness, like significant drowsiness, and it's not that good in older people too, because it can cause them to have falls and stuff. So there are much better ones like Claritin, Reactin, Allegra, Arius. Those come over the counter now, and those, even though they say non-drowsy, they do cause a little bit of drowsiness too. Not everybody feels it, but they generally do. The nice thing is they last for about 24 hours in the body, so you only have to take 1 tablet once a day. And now there's 2 new ones that are prescription that really don't cause any drowsiness, and they're a little bit better than some of the over-the-counter ones. So if you have coverage and you're having allergies, you could see your doctor and get a prescription too. So again, it's eye drops, nasal spray, and allergy medicine. Okay. Tablets. So basically ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਈਦੇ ਕਿ ਜਾਂ 2 ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਨਾਡਿਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੈਨਾਡਿਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਾਪੂਲਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ 2 ਚਮਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬੈਨਾਡਿਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਾਡਿਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਲੈਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸ ਕਰੋ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। No, nothing we know of. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ try to keep your immune system strong, sleep a lot, drink a lot of fluid, maybe take a multivitamin, exercise ਕਰੋ. There's really nothing that we know of for allergies to prevent
allergies. But one thing we do know actually, like 3 years ago, एक study I see, peanut allergy very common see. We used to tell parents that when you start introducing foods to your babies, like at age 6 months, to avoid nuts, especially the kids who have a family history, like parents knew nut the allergy or they have eczema or asthma. We said just wait till they're older to start introducing nuts. 3 years ago, a study came out, very good study, and they said that the earlier you introduce nuts, especially to the babies that we think might develop a nut allergy, the better it is. But it doesn't need like you give them a full peanut or peanut butter. You can talk to your family doctor and they can guide you, but giving like a small amount of a nut can help prevent food allergy. So there is a way to prevent food allergy. डॉक्टर साहब मैनू गल याद आ गई हुणी भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਨਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀਨਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਨਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਿਆ ਪੀਨਟ ਬਟਰ 100 ਟਾਈਮਸ ਔਰ ਈਵਨ 1000 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਦੈਨ ਪੀਨਟਸ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ maybe yes I think so because it's like when you make the peanut butter ਇੱਕ ਤਾਂ butter ਨਾਲ mix ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ so it's like more potent and also concentration ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ but I think again every patient is different but peanut butter also has a very strong smell it's also very sticky if I'm eating it man I just touch my hand it'll lag sakda whereas peanuts they don't leave much behind too and to answer your first question about the nuts I don't know about that that's weird I don't know like it's true some patients they're allergic to all nuts tree nuts and peanuts and then some patients they're only allergic to very specific nuts and the only way to figure out again is if you have any doubt especially for food allergies I was talking about like grass and ragweed and trees for those we can diagnose it clinically for nut allergy yes we can diagnose it if you ate a nut you had an allergy you're probably allergic to nuts but those patients should definitely go see an allergist because there's so many different nuts also that allergy is much more severe if I have a tree allergy I can just avoid trees and if I somehow can avoid it I can just take the pill for nuts I can avoid it but if accidentally I eat it it's like I can either live or die so you want to see your allergist all the people with nut allergies or any severe life-threatening food allergy they need to carry with them an EpiPen and now in Ontario for anybody under 25 EpiPens are covered I know that was a big issue before each EpiPen was like $100 or $200 some people had trouble affording it but it doesn't matter because it's a life-saving thing you should actually keep 2 EpiPens with you because sometimes what can happen is if you have a food allergy and it's severe you use your EpiPen you're fine you can get another reaction within like an hour or two and so you should always keep 2 EpiPens with you and if you have an allergy you use your EpiPen you should still see a doctor right away you should also keep an antihistamine allergy pill with you and you should get allergy testing too ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਪੈਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਟਸ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਲਮੰਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਿਸਤਾਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਪੈਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਪੀਪੈਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ $100 ਦੀ $200 ਦੀ ਸੋ ਬਟ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਟੈਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਅੰਟੈਰੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਪੀਪੈਨ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਵਰਡ ਕਰਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਪੀਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮ ਕਦੀ 2 ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਨਟ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਟicker ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਨਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਦੇਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਦੀ ਚੋਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਚਾਂਸ ਸੀ ਉਹ ਐਪੀਪੈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਪਨ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰੇਵ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਚਾਂਸ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਐਪੀਪੈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹ ਜਾਨ ਲਾਈਫ ਬਚਾ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਐਪੀਪੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਪੀਪੈਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਨਾਡਿਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਠਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਦਾਮ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 100% ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਟਸ ਐਗ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਐਪੀਪੈਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਲੇ ਜਾਓ 911 ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਪੀਪੈਨ ਹੈਗਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਿ ਐਪੀਪੈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਪੀਪੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦਿਆ 5-7 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਲਓ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵੇਜ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਐਪੀਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਓ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓ ਸੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਕਸਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं यही है, if you think you have an allergy, depending on the severity है ना, तो you should just see your doctor, and then if you've had it for a long time and the medicines are working for you but you're not exactly sure what you're allergic to, then see your doctor, get an allergy test. And there's another thing for seasonal or environmental allergies, there's allergy injections ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ treatment ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। But right now for food allergies there is no treatment for it yet to fix the allergy, but this is something in the future that they're working on, desensitization for peanut allergy too. So yeah, that's good. Okay, ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਘੱਟ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਈ ਫੀਲ ਸੌਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।